Добрый день всем, кто сегодня подключился к очередному заседанию научного клуба факультета биоинженерии и биоинформатики. Сегодня у нас не совсем обычная встреча, сегодня у нас совместное заседание с проектом «Английский для биологов». И я хочу вам представить Анастасию Шарапкову, которая занимается этим проектом. Анастасия, вам слово. Большое спасибо, Елизавета. Очень приятно, поскольку я часто участвовала в заседаниях, часто смотрела видеозаписи заседаний, мне очень нравится эта инициатива, и мне кажется, что совместное заседание было бы очень интересным. Я занимаюсь действительно проектом «Английский для биологов» вот уже 11-й год, поскольку я не считаю, с какого года, но каждый год я обновляю папочку материалов для преподавания. Вот, в рамках этой инициативы мы прошли такой вот путь от преподавания обычного языка, такого general English, до специального английского для биологов и, наконец, до разработки разнообразных курсов и лекций. И моя внутренняя глубокая убежденность заключается в том, что преподавать английский для специальных целей невозможно без его глубокого профессионального изучения. То есть совершенно невозможно среднестатистического преподавателя пустить в аудиторию биологов, которые достаточно хорошо знают английский язык. И в своем развитии, то есть мы занимались и английским научным, и английским для написания статей, есть разработанные курсы по написанию докладов на конференции, и последние годы все чаще и чаще студенты обращались ко мне с вопросом, а как же переделать какую-то статью научную в то, что называется научно-популярное работа, и как это сделать так, чтобы это было понятно, чтобы это было интересно, чтобы это было любопытно, чтобы люди получали не только такое вот представление почти что магическом знании какое-то, которое существует в науке, а действительно получали представление, как это все работает. Наука же, биология в современном в 20-21 веке, она настолько сложна, что многие процессы действительно сложно объяснить без прибегания к таким средствам выразительности, как метафоры. В то же время происходит параллельный процесс, это признание метафоры не только средством украшательством, таким бантиком или вишенкой на тортике, но признание метафоры средством коммуникации, передачи знаний, медиации знаний. Поэтому я безмерно рада, что Мария согласилась участвовать в нашем совместном заседании. Это Мария Владимировна. Это была мысль, которую я вынашивала, наверное, несколько лет, но, как всегда, у нас не хватает либо времени, либо сил, либо времени и сил и того, и другого. Вот, поэтому Мария Владимировна также является преподавателем академического английского. Она кандидат филологических наук, а знаю я ее прекрасно, потому что я была ее оппонентом. Поэтому мы так с ней познакомились, и я очень-очень-очень рада. Я надеюсь, это будет наше не первое, первое, но не последнее заседание совместное. Поэтому, Мария Владимировна, еще раз позвольте поблагодарить. И, Елизавета, спасибо вам большое за предоставленную возможность, потому что техническое оснащение, конечно, очень-очень-очень радует. Мария Владимировна сегодня расскажет о изменении метафоры в разных типах дискурса, точнее, как меняется метафора в научно-популярном и популярном дискурсе, потому что у нас действительно существует не черное-белое, то есть великая прекрасная наука, сидящая в башне слоновой кости, и люди, которым нужно объяснить, о чем эта наука. Наоборот, у нас существует некоторая градация, упрощение, некоторые стадии упрощения. Метафора, как ни странно, играет одну из ключевых ролей в этом переходе от более сложных концептуальных схем с более простым и еще более простым. Мария Владимировна написала свою диссертацию и защитила в Пермском университете, и диссертация была посвящена трансдискурсивной модификации модели метафоры.
причем на материале дискурса физики, научного дискурса физики, а точнее Стивена Хокинга. Но я знаю, что он сейчас занимается и расширяет свои компетенции, публикует разнообразные работы, за которыми мы следим с большим интересом и любопытством, вот, добрым интересом и любопытством. Вот, поэтому, Мария Владимировна, наверное, я замолкаю и предоставляю слово вам. Спасибо вам еще раз. Спасибо большое за представление. И спасибо большое, что пригласили сегодня поговорить с вами о метафоре. В нашем сегодняшнем плане не только рассказ с моей стороны, я также запланировала некоторое количество интерактивных элементов, вопросов, поэтому я призываю вас активно комментировать, отправлять сообщения в чате. Те, кто присутствует здесь на платформе, могут, как я понимаю, и с микрофоном тоже обращаться, задавать вопросы, высказываться. Ну и, собственно, наша беседа будет осуществляться на английском языке. И примеры также будут представлены на английском языке, поэтому я думаю, что мы можем начинать. So we're going to talk about quite an unusual phenomenon, at least very interesting one, and hopefully a phenomenon that will become more and more widespread. And that is basically metaphor design. So we're going to look at how to design metaphors for science outreach. And you might probably think that I'll begin from afar, but I believe that our talk today, our conversation today, will be much more productive if we set the general problem of knowledge communication first, then move on to metaphor and the role that metaphor can play in the process of knowledge communication, ending with particular metaphors, metaphors created by Stephen Hawking, and at some point, Stephen Hawking and his daughter. And I really hope that at the very end of our conversation, we'll also create some metaphors of our own, taking into account some ideas of how to design such metaphors for effective knowledge communication. So let's first set the frame of knowledge communication. And here is a little question for you. Can you think of the most complex idea that you can share about the objects you see on screen? That's mobile phones, devices. So the most complex idea that you can share about these objects and how they work. The most complex, the most scientific. What can we say about them? What can you say about them? Network, okay. Great. So what might be a very, very complex idea, like the most complex one you have? Can anyone explain, for example, how exactly the battery charges? Or how the touch screen works? What's the technology behind it? Or how do we magically get the internet from the thin air?
So probably, I would argue, the reason why it's quite difficult to think about it is that we don't really have this knowledge. And another question probably is whether we should have this knowledge. So definitely, if we talk about mobile devices, about mobile phones, for example, some people would know how exactly the battery charges, how exactly the touch screen works, how exactly the internet works, all those technologies, but that might probably be quite a small amount of people, small number of people. Now, then, if we assume not so many people have this knowledge, should we actually make people know this? I mean, would you personally like to know how exactly the battery charges or how exactly the touch screen works? Would this knowledge be important for you? If something doesn't work, only in this case. Exactly, right. So maybe we do not need this knowledge just in our everyday life until something happens, some sort of disruption in the familiar state of affairs. Maybe something breaks down, maybe something doesn't work as it should. And then we feel the need to talk about this problem. We can go to some service and we need to explain what the problem is. And this is the point where we might start seeing the gap. We see the problem and we usually see it from the point of view of the function. I want to do something, but the device won't let me. I want to charge it, but it doesn't, for example. And when I'm trying to talk about this problem, and when the tech person is telling me something in response, then there is a likelihood we won't really 100% understand each other because we possess different knowledge about this item. And the reason why we possess different knowledge is because we approach these items in different ways and we use these items in different ways. We need them for a particular function, for connection, for online classes, for Skype talks with our friends and family. But the tech person works with those devices to repair them. So they need to know different things about those devices. And this is where we can see that our knowledge is not symmetrical. And knowledge asymmetry is something that, to a big extent, underlies the need for knowledge communication. However, the attitude towards knowledge asymmetry has changed, and has changed quite significantly over a few recent years. So I believe that this change and this shift is crucial in what we do in knowledge communication and what means we use for knowledge communication. So let's have a look at the problem from the two perspectives, the old one and the new one. The old perspective said that the problem of knowledge asymmetry is the issue of having and not having particular knowledge. For example, I do not have the knowledge of how to charge how exactly my phone charges. I just know how to make it charge. I know I have a plug and I know how this works, but I do not know how the battery itself works. Some other person would know how the battery works because he or she needs to repair the battery. And some other person would know how it works in a way that he or she will be able to create the battery.
So we have different knowledge. I possess some, they possess more. So I do not have some knowledge. This is a gap to fill. And this was the first approach, but it might be quite fair. However, if we speak of gaps, we usually think it's not something we want. So having asymmetrical knowledge, having this gap to fill, was considered to be an unwanted state of affairs. So knowledge communication was done with the message of getting rid of something unwanted. But then some time passed, and an absolutely different concept of knowledge asymmetry and hence knowledge communication appeared. Let's have a look at the new perspective. The current understanding of knowledge asymmetry and therefore of knowledge communication is based on an absolutely different idea. The starting point for the development of this idea was that communication is a mutual meaning-making process. So it's not so much about the knowledge I have that you do not and the knowledge that you have, which I don't, but it's the issue of how we communicate and create some knowledge together based on what I know and what you know. So communication is a mutual meaning-making process. If we take this as the basis, then we can say that knowledge asymmetry is not so much of possession and the gap, but it is a relation. And this relation is produced when some problems appear in communication. For example, if again we keep talking about our mobile phone example, I might go to ask for service to repair my phone in case something gets broken, and we can have wonderful communication with the service person, and then no gap emerges. I explained my problem, he or she understood what I meant, and just solved my problem, that's it. But there might be a different situation when I explain my problem, but the other person asks me a question which I don't know how to answer. Maybe he used difficult terms. Maybe he rephrased the whole problem in a way I can't understand. So we have a problem. There is a perturbation in our communication. And this is when the gap matters. In other situations, it does not. Therefore, we have here mutual need to have this knowledge, to overcome somehow the difficulty that we had communicating. And the way we would repair this communication would exactly depend on what I know and what the other person knows. So knowledge asymmetry, understood as a relation, can be produced in communication, and it becomes visible, and basically it exists only when some perturbations appear. For other reasons, this gap is not relevant. And if we believe these two things, then we would say that knowledge asymmetry is not at all an unwanted state of affairs. It's actually our main motivation for communication. And if we think about it, that's quite true. Basically, we communicate when we have some need to communicate. And quite frequently, it is about information. I might have the information which I want to share, or I might not have some information and I want to get it. So in many cases, we are motivated by our wish to get some knowledge or to share some knowledge, to get some information or to share some information. Therefore, when we speak about knowledge asymmetry, when we speak about knowledge communication, we should not think about it as eliminating problems. We should think about it as the basis for productive, mutual meaning-making process. And you might think that those situations in which we have some perturbations in communication are not that frequent. So let me give you one example to probably let you recognize yourself in some of those.
this is an example that comes from a wonderful article on knowledge communication written by Kasberg in 2011. He considers an example of communication between patients and doctors. I'm just thinking that it's quite close to a communication between teachers and students. Therefore, I first said teachers. So we have this double set of expectations on both sides. Expectations concerning, one, the knowledge that two people in communication have, and also they have some ideas about expectations that they have about each other's knowledge. So if we take the doctor and the doctor's side, the doctor knows that he or she has particular expertise. But at the same time, the doctor also expects the patient to expect that the doctor has some expertise. And the doctor communicates with the patient from this standpoint. Then if we look at the patient also first expects the doctor to have some expert knowledge, but at the same time, the patient also knows that the doctor expects the patient to think that the doctor has some expert knowledge. And these double assumptions about each other's knowledge is what is taken as the basis for further knowledge communication. Can we think of any other situations apart from doctors and teachers why am I saying teachers? Doctors and patients and teachers and students, when we have such double expectations and entering communication? Can you please share some ideas in the chat or using your microphone here on Big Blue Button? Okay, we have a current one in the chat. Okay, but also medical context, undoubtedly. Well, I guess that's why we call them hot topics, that they are frequently brought up. Yes, so that's a good example. Can we probably think outside the medical context just to see the scope of the problem? So I already said teachers and students because basically this is also what happens when we come to someone for education. We expect that they have the knowledge to teach us, and we also know that they want us to believe that they have the knowledge. And when they look at us coming to learn, they also know that we expect them to know, and at the same time, they know what kind of knowledge they possess themselves. Okay, we have another example, scientists and journalists. Right, yeah, we can also find this double expectation. Okay, I would say repairment, again, bringing it to our example, might also work in this way. When I have some broken device and I come to someone who might repair it, I also expect them to be able to do it. And I also know they think I trust them that they can, and they have respectively some knowledge about how to repair the device, and they also know that I expect them to know how to repair the device. Okay, what other situations can we have with this double set of expectations? I would say double set of double expectations. Parents and children, I think, also
is also a very good example. And actually, in many situations, parents also might feel a bit like teachers, and in some situations, maybe a little bit like doctors, like because there are many issues in family life. And what's interesting here is that we can look at this communication from both perspectives. We can look at it from the perspective of the doctor, of the teacher, of the mother, of the scientist. We can look at it also from the perspective of the other person, of the patient, of the student, of the journalist, of the child. And what is most important is that we can also look at it as somebody else, like from the outside of this communicative situation. For example, that's what might linguists do when they observe different communication patterns. So why do we actually need to understand this double set of double expectations? We need it because in knowledge communication, we cannot communicate from our own standpoint only. We should know, or at least we should expect, what kind of knowledge is possessed by the other person to be able to find the better way to connect. And that is why when we'll be talking about metaphor, we'll also talk about designing metaphors. And by design, we would mean modeling the knowledge of the other person, trying to understand what we can and what we cannot use as the basis. We should be able, in other words, to see what would be the productive base for mutual meaning making. So with this in mind, let's move on just a little bit closer to metaphor. And here again, we have this word expertise. And it's important to understand that, again, we're going beyond to have and have not. We can see that the expertise itself has multiple levels. Of course, we have two kind of extreme cases. One is the layperson, who is not supposed to have any expertise in the field at all. And then on the other hand, at the other end of the spectrum, we would have an expert who is supposed to have as much expert knowledge as possible. But to get from one end of the spectrum to the other, we might have multiple different steps. And basically, different researchers highlight different number of steps. So what is presented here is just one concept, one theory. So if we take this classification, we would say that it takes 4 steps in the middle to get from a layperson to an expert. The stages being novice, advanced beginner, a competent person, a proficient person, and then expert. And when we think about education and how we get professional education in some field, we go through all those steps. We can compare those to, for example, being at school and then doing the bachelor's and then the master's and then the PhD and then doing something in the professional field as well. We can also take bachelor's and master's and then some steps in the profession that will allow us with time to acquire this necessary expertise. And when we speak about education, about how we learn, everything is pretty much streamlined. You just have some milestones, you cover them, it takes time, but that's okay. It's, as any process, it consists of many stages. However, everything gets far more complicated when we think about how we communicate. It might be a perfect situation if, for example, experts only communicate to the proficients, and the proficients only communicate with the competents, and so on. However, that's not the case. We might have situations when lay people communicate with experts, and when novices communicate with the proficients, and so on. So we have this complicated network
of different types of communication in terms of expertise, and it's quite obvious that we cannot communicate in one and the same way with people being at different levels of expertise. And the competence itself to talk to people with different levels of expertise cannot come from nowhere. It should be taught. And we might think about possible subjects where we can teach those communication skills. And a very famous document, Common European Framework of Reference for Languages, states that we can do this, we can acquire those competencies within the field of languages, foreign language, native language, that language learning might be one of the best subjects in which we can teach the necessary communication skills. And this document, it's free access, so you can read it. Basically, you can just Google Common European Framework of Reference for Languages to see the document. The new version of this document, the new descriptors, basically provide a very detailed set of guidelines. What exactly to know or what to teach, if we take the teacher's perspective, to let your student or to let you yourself acquire those basic communication skills required to mediate the knowledge. So before I move on to the document and what it says, again, I have a little question for you. What strategies do you use when you need to explain some difficult thing to somebody who, in your evaluation, does not have enough expertise to understand the scientific language? What do you usually do to make difficult things clearer? And if there is anything at all that you've ever consciously done to explain difficult things to somebody. Again, your suggestions are welcome both in the chat and here on Big Blue Button. Are there any strategies that you used specifically when you had the job of explaining difficult things? Analogies from everyday life, various comparisons. Okay, so we seem to have some trend already. Analogies, comparisons, right? Well, you're absolutely right. That is one of the strategies which is also suggested by Common European Framework of Reference for Languages. Simplification, and that's also a very important point, especially if we mean simplification in terms of which words you choose. So do you mean here the linguistic side of it, the vocabulary choice, or the conceptual level? Both. Okay, I see. So thank you very much. And here we have actually covered the majority of suggestions that are set forth in Common European Framework of Reference for Languages. Yes, that's an extremely important point, that simplification should first be conceptual and only after that linguistic. Yes, that's right. And illustrations sometimes work, actually, be those examples or visuals as such.
So let's have a look at some particular strategies that are given to all of us in the Common European Framework of Reference for Languages. And I should say that I'm highlighting those because these are the strategies, the communication strategies, without which language competence of any of us is not considered complete. So if we generally study a language, and we all have language, we have the native language, we have foreign languages, we cannot be said to have a full command if we do not possess those skills. That is why they are such big importance, even outside science outreach. The first mediation strategy is breaking down complicated information. And the key word here is basically list. So when you break down one idea that you can use, when you have complex information to deliver, is to think of how to use it, how to present it as a list. It can be a list of features, it can be a list of reasons, it can be a list of functions, some steps in the procedure. But when it's divided into those small bits, generally it's believed that it's much easier to comprehend those. And in the document, the CEFR, you'll be able to see what kind of lists you are supposed to make at different levels of communicative competence, of mediation competence. The second thing is adapting language. And the key word here is paraphrasing. So we would want here to have a good command of vocabulary of different levels of difficulty that we can use talking to people with different background knowledge. Again, we can use terms, more of them, fewer terms. We can completely get rid of terms. We can just reduce their number, and so on. And again, the particulars are all laid out in the CFR. And finally, linking to previous knowledge. And this is of interest when we speak about metaphor. When we link to previous knowledge, we can actually take this knowledge from a variety of different resources. One resource is another text. In school, that can easily happen, for example, when talking about the next topic, the teacher refers to a previous chapter in the book, for example. We then can link to some previously learned material. In this case, we will not be referring to a particular text that we read, rather we'll refer to a particular concept. Again, in teaching languages, for example, grammar is quite frequently taught in this fashion. If we take articles, for example, we have definite, indefinite, zero, and we might, for example, first study the indefinite article and then compare the definite one to the indefinite one. With tenses, it also happens quite frequently. And the same actually happens in many other fields of knowledge. We quite frequently build on some previous concept, some previous material. And a different strategy is when you link to background knowledge of the world, something that seems completely unrelated to the field as such, but might be used as a scaffold for building up the necessary understanding. So all those three types of links are considered to be part of linking to previous knowledge. And as we speak so much of linking to previous knowledge, we can possibly paraphrase the CFR a little bit, saying that when we link to previous knowledge, we use metaphor. The word metaphor is not actually used in the text. They speak of comparisons mostly, but we can argue that in essence, the mechanism is metaphor. And here is when we can finally approach the notion of metaphor. The metaphor has been defined as understanding and experiencing one kind of thing or experience in terms of another. And Lakoff and Johnson, who first
publicly presented this idea, said that our ordinary conceptual system, in other words, our everyday thinking, is fundamentally metaphorical. And what is important is just that this thinking is also related to our behavior. That is why it has an extreme importance in many spheres of life. When somebody says our conceptual system is metaphorical, this idea might seem maybe too broad, maybe a bit puzzling. So I think we can have a look at a very quick and quite current example. We have a big celebration coming. New Year. And if we think about it in English or in Russian, we might say, if you just make some sentence right now in your head about New Year, you might remember some common phrases like «пришел Новый год», «наступает Новый год», «наступил Новый год», «что принесет с собой Новый год», and so on. Any other examples like that are also welcome from you. I've already used a few metaphors, which I'm going to explain just in a few seconds. Okay. Winter's coming. Yeah, actually about winter, we also use this similar metaphor with coming. So why am I saying that this is a metaphor? Maybe you've already heard those examples. So New Year basically is a point in time, and we do not have any any way to visualize time. If we draw clock, for example, or wristwatch, that won't work because that's not time itself. It's an instrument that measures the time. Yeah, we also say Новый год на носу. Yes, that's also a nice suggestion. So whatever we do, time is not accessible in terms of seeing it, touching it, tasting it, and so on. So we have to build a very complex system of comparisons to be able to understand time and speak about it. And usually when we think about time, we feel as if we move through it. Yeah, the New Year is coming soon. So here in English and Russian, we have similar metaphors. So when we speak of time, we quite frequently use spatial language. So a very common metaphor is that we might be active in this movement and we can be passive in this movement. So when we are active in this movement, we can say something like «Мы приближаемся к важному моменту». It's like we move, the moment stands somewhere in front. When we say New Year's coming, or пришел Новый год, or something else like this, we think of ourselves as stable in time while the events come to us themselves, as if they move in space. And when we speak about time, spatial language is all over, but we use those metaphors for so much that we don't actually realize it. We learn those words in those meanings. However, if we dig deep into it, we'll see that we wouldn't possibly be able of speaking about time if we didn't compare it to space. And this particular example is important here because we're going to talk about metaphors in physics when we have space-time, which is a complex phenomenon, and by itself, it is supposed to be built on the language that we already have to talk about time. So this example with New Year coming shows how our conceptual world is actually built on metaphor, even if we don't pay attention to it.
what we need to do in knowledge communication is to try and find ways to bring this knowledge to life, to make it visible and to use it so that the person could build those parallels in order to better understand our concept, the complex concept that we're trying to get across. Why do metaphors help? Actually, they do help because they have three sides to them. One side being language, then the second side is thought, and finally we have action. It means that when I use some metaphorical language, hearing this language might set particular thinking. And when this thinking is at work, this thinking in its turn might prompt people to act. The metaphors themselves might be created in a different way. We act in some way, and then for our brain, this action is very similar to something else we know. And our brain realizes this similarity and finds a word for it. And respectively, we might have a thought as a starting point. We have an idea, we want to share this idea, we find suitable language, and we look for this language, thinking that we might also prompt people to act in a particular way. So metaphors can be approached from all those three perspectives, and they can be used as a matter of language, as a matter of thought, and as a matter of communication, which is, by definition, some action. So let's see how famous scientists did that, used metaphor to create some scaffold for understanding and to prompt action, which in case of science outreach is finding out more about science, being interested in science on a bigger scale, getting education of a particular kind, and so on and so forth. So as has been announced, I'm going to take an example, a few examples from the works of Stephen Hawking. And we have on one side his scientific papers and his PhD work, but on the other hand, we have things he did for science outreach, which have been written for both adults and children. I know that the majority knows A Brief History of Time, and A Brief History of Time is an international bestseller. And this is a very famous book, so I expect many of you have read the book. Am I right in this expectation? Being a bestseller, this book is a bestseller for some reason, and one of the reasons might be exactly the way Hawking writes about various phenomena. Then another resource for metaphor, will be a book for children, which I believe fewer people know. This is George's Secret Key to the Universe, which was co-authored by Stephen Hawking and his daughter Lucy. To be honest, there have been more people contributing to the books, but the front cover frequently features only these two names, Lucy and Stephen Hawking. So those two books have been written with two different audiences in mind. And therefore, the metaphors were inspired by different bits of experience that these two audiences might have. So let's first take an example from A Brief History of Time. I'm going to show you, as the metaphor is a comparison, we always have something that is compared and something that it is compared with. So I'm going now to show you only one part that was used to explain the concept. So some bit of everyday knowledge.
It is a bit like running away from the police and just managing to keep one step ahead, but not being able to get clear away. This is the metaphor, the comparison part. Do you have any idea of what it is a metaphor for? Running away from the police without being able to get away. The Big Bang, okay, the first suggestion. So I'm not going to comment on any of the suggestions till we have a few. And then on next slide, you'll see the original extract from the book to see if you were right in your predictions. So the Big Bang option accepted, but no further comments as for now. When you think about what it might be, you can consider how the whole metaphor is structured. We have it is a bit like, which is a descriptor of a situation. So it is not one particular object, but the situation itself. Then we have running away, which might suggest some movement. And then we have the police and someone who is trying to escape. So at least two actors in this situation. And the relationship looks like chasing without actually running away. So it means those objects are always at some certain stable or more or less stable distance, which they cannot absolutely ultimately enlarge. Okay, evolution of host and parasite, another option. Okay, thank you very much. Time, right. So we have 3 suggestions already. So think about this scenario. We have 2 objects. They have a relationship which looks like chasing. And the point is they neither approach nor get very, very distanced. So they're always at some sort of constant distance from each other. Okay, let's take those 3. So it might be the Big Bang, it might be evolution of host and parasite, it can be time. Let's see what it was. Originally, this was a metaphor for the event horizon and the mechanism by which the event horizon is created. So the full paragraph goes like this. The boundary of the black hole, the event horizon, is formed by the light rays that just fail to escape from the black hole, hovering forever just on the edge. It is a bit like running away from the police and just managing to keep one step ahead, but not being able to get clear away. So now we can talk with more confidence about those 2 actors in the situation and the relationship that they have. We have light rays, and they are those who in the metaphor are trying to escape from the police being the black hole. And just because of the gravity, that they cannot really, the light rays, I mean, cannot really get very far. So they get stuck at some point and they hover there forever, as the author says. So he compares this mechanism of how we get the event horizon by means of comparing the process with a criminal trying to run away from the police without being able to. Right. Let's move on to the next thing here. So we are not done yet with this example. We remember that we select metaphors with different audiences in mind. And as Hawking created books for both adults and children, he definitely could
see the difference between the two audiences, and he felt the need to communicate to those audiences differently. So how can we, if we can at all, prove that this metaphor, after all, has been created for adults? Crime. So indeed, the field, crime, is not something we would attribute to a child's world. A child's world, at least should be, filled with different kinds of scenarios. But grown-up people quite frequently enjoy watching detective stories, films where somebody is chased by somebody else, and we can even think of films like, I don't know, Batman or some Marvel films. Many people generally tend to enjoy this kind of scenario. So it might immediately spring to one's mind when they read this text. So it's not to say that crime itself is familiar to adults. It just says that it's less familiar to children than to adults, but also we might argue it also builds on a scenario that many people see on TV as well, not so much maybe in their real life. So the field where we borrow the concepts from tends to be a part of the grown-up world. Let's see what happens if we need to communicate knowledge about similar phenomena to children, and what kind of spheres, what kind of fields we can borrow ideas from. This little table here is taken from a transdiscursive corpus. By transdiscursive, I mean that the first text shows how an idea is represented in a scientific text. The second column shows how the idea is presented in popular science, but for adults. And finally, the third column shows how this knowledge is presented to children. So we can see that some ideas are basically presented in absolutely the same way. For example, well, almost the same way. In scientific text, we can read, no signals can travel faster than light. Then in a book for adults, we might read, nothing can travel faster than light. And then we can read in the book for children, nothing can travel faster than light. So what we see here is just that the word signal as a term has been gotten rid of, and we just have nothing. And this pronoun is basically the only change. Everything else remains, and there are no metaphors for it whatsoever. But the next idea is different, is presented in a different way. In the scientific text, we can read, the radiation crossing the event horizon will cause the area of the horizon to increase. For grown-ups, in a brief history of time, Hawking writes, the area would increase whenever matter or radiation fell into the black hole. So we have pretty much the same vocabulary, just the order of parts is a bit different. We have the cause and then the effect first in the scientific text, and the effect first and cause next in the text for grown-ups. But when we read the text for kids, we see a metaphor following up a similar idea. So Hawking and his daughter write here, as more things fall into a black hole, it gets bigger and the horizon moves farther out. It is like feeding a pig. The more you feed it, the larger it gets. So first, we can see that some changes have been made to the scientific language as such. For example, speaking about CEFR and the competences presented there, we can definitely see that some paraphrasing has been done. In particular, we do not have such words as radiation,
matter, and area. We just have things as a common word for everything. Then we do not have the word to increase. We just have get bigger, as get and an adjective is considered to be a simpler structure. So we have some colligation changes here as well. By colligation, I mean how different words match in particular grammatical structures. So the only thing we have is basically the term horizon left from all the scientific language here, and the black hole. So the two key terms which we're talking about. And then in addition to it, we have a metaphor. The more you feed it, the larger it gets, and it's about a pig. So this is definitely something that everyone can imagine. Many people might have pigs in their farm. If we speak about foreign countries, for example, call it a farm. In Russia, we have a different word for it. Then we might see those images in cartoons very frequently. There are many pigs and different cartoons. And what is also interesting is that a pig is actually one of the characters in the book. At the very beginning, we read that George, the main character, has a pig. And basically, the whole story starts with this pig running away from the premises of George's house. So we know from the story that this pig actually was a very little piglet, but then actually quite significantly grew. So from the very first page, the authors already introduce an idea of pig growing substantially. And then in some other point in the book, they just build their scientific idea on the concepts which they have already presented. So we see here a very interesting way of building scientific knowledge onto some everyday base. First of all, we take a familiar concept as such that pigs grow when you feed them. But second, we also embed this image in the story well before we rely on it in our scientific explanation. And this double basis paves the way for a better understanding of the concept. So this example illustrates how metaphor can be employed for different age groups. A few more examples for you from the book George's Secret Key to the Universe. Concerning the black hole itself, a black hole has always been thought of as the ultimate prison from which there is no escape. So somehow also to the crime story, we had chasing in the text for adults. Here we have a prison from which we cannot escape. And then another one, falling into a black hole is like falling over Niagara Falls. There is no way of getting back the same way you came. And here, first of all, again, we see its everyday knowledge base. We know what a waterfall is from the very young age, but also notice that clearly this one has been addressed to a particular audience geographically. Because we can definitely say that in some countries, the Niagara Falls itself would be much more familiar than in some other, just because it might be on the territory of the country, while for the other countries, it's not. So again, we can see that the authors took into account the real knowledge base of their suggested readership. It's not sometimes just the everyday knowledge and spheres that are accessible to a particular age group, but also some facts which can have some connection to a particular country, to a particular continent, or any other place, whatever you might call it. So the location can be different. There are also examples in the book, especially in the book for adults, A Brief History of Time, when some connections are made to cultural knowledge in general. For example, some events in the black hole and connected to the black hole are compared to Dante and how he presented the Inferno. It even has a quote from Dante. Clearly, the author expecting that grown-up readers of his
would have this knowledge. So to sum up, we can say that these examples show us how we can create different metaphors for one and the same phenomenon, or for a range of phenomena which are connected, in this case, in nature. So how we can create those metaphors, assuming different knowledge on the part of the reader. And hence the idea of design. When you think about how to communicate particular knowledge, relying on analogies or on metaphor, essentially, you cannot avoid the stage of considering the knowledge base of your readers. And in this situation, even if you do not communicate at that point, you already create knowledge together. And this, in my opinion, is the beauty of mutual meaning making in knowledge communication through metaphor. So this is all that I'd like to share with you, and I'll be happy to answer your questions. Thank you. Okay, thank you a lot. So let me switch the camera on. Very interesting as usual. Just probably while people are thinking about the questions, and I hope they will come up with some questions, I will have several. Okay, sorry. Thank you a lot. It was very interesting as usual, and I wanted to start with the questions while people are thinking of the questions they might ask. The first question is the concept of crime versus the concept of a pig versus the concept of the Niagara Falls. They all are quite different. So the conceptual sphere of the crime is quite diverse, and it's probably known from the films. So we expect people to know. While the concept of the pig or some pig growing or whatever is something that we have to introduce. So do we always need to introduce the concept we're going to rely on when we're talking to the less or probably the least experienced audience? I suppose that we cannot say we must. Probably that would be a bit of a strong word, but I think we should, because again, it depends on how we model the audience, I think. So if we assume that this concept is familiar, and that for us it goes without saying, we can just mention it like with the Niagara Falls. There is no comment before that made about this place. But if we assume that some explanation might be necessary, we can even build it into the whole scenario, the whole plot, if we take a book, for example. So there's a character, a pig, we get to know it, and then at some point we use this image in our scientific discussion. If I got your question right, so did I? Yeah. Just it requires designing the whole transfer from one area to another, just not to throw a metaphor upon the poor readers, but rather to design it. Exactly, just to stress the words at the very beginning in your title. Then what would be the first step for a scientist? Because here we have quite renowned scientists listening to us, and both on YouTube. And let's imagine they have the topic of the bacteriophages and bacteria. So they have this topic and they have to explain how they work and how it works, how the mutual co-evolution works. What would they do? Like, what is the first step to simplify, to think of the metaphor? What would be the first conceptual step? Okay, yeah, thank you. Some people are very good at creating metaphors, but some people are not. Just how to work, where to find these metaphors. Okay, so thank you for this question, because this is really a very interesting one. I think in designing conceptually this process, we can also rely on that triangle where we had language, thought, and action.
probably beginning with the action side, because I think the first step would be to basically understand who needs this knowledge and why they would need it. Because if we communicate this knowledge, we would probably assume that better understanding will create some particular behavior. Maybe it will prevent people from doing something. Maybe it will motivate to join. Maybe it will motivate to study more. So we would always have this different purpose of communication. So I assume that we should start with this question of action. What we want and who we want to do a particular thing with this knowledge. So why we communicate in the first place. And then I would work somewhere in between the action side and the thought side. Because when I know who I'm trying to reach and why I need to reach them, I might assume what knowledge of theirs might be of maximum use in my design. And I would say probably even with the same concept and the same audience, when we have different purposes, we might rely on different concepts. For example, if there is one phenomenon and I want people to join in, I would probably think of some concept that they already have, something in their background knowledge or in their everyday knowledge that they generally appreciate and like. Because this will create this overall positive attitude to the thing. While if I want people to stop doing something and I want to explain this, I might think of something that they are afraid of, maybe, to create this reaction. And then when I see the concept, I might start creating more particular scenario, like we had with the light rays and the black hole, thinking of who or what the participants are in this situation. That might be 2 actors and some connection between them. That might be 3 or 4 actors and they have some connections. Writing just down as a list. So I have this participant and this, like black hole and light rays, for example. Then some actions that I would attribute to them, maybe sizes, maybe features, maybe behavior. And then just on the page, 1 column, those things I need to explain and the scenario, what and how is interacting. And then on the other side of the page, bits of the scenario from this everyday knowledge field. Like we would have police, criminal, chasing, and so on. And when we have this layout is still conceptual mostly, but then it's already a bit linguistic, because we name the concepts. And from this layout, finally move to the text. When I start designing the whole story, the size of the text, images versus words, and so on, and finding better and better words through trial and error to create the necessary story, which will produce the necessary effect. So overall, I would go from the desired action to conceptual base, to the scenario in detail, and then to the text. And I keep doing this gesture to remind of the triangle. Yeah. Okay, so it seems that better metaphors are dynamic. So better metaphors would be dynamic and complex rather than static. So you cannot compare something to an apple, like, shall I compare thee to a summer day, to quote Shakespeare? But they're usually dynamic. So if you're able to come up with a dynamic metaphor, it will be better for science, because you describe the dynamic activities. And if you have several metaphors to work with, then choose the dynamic one, yes? So that will be their suggestion. Yeah. Even if we take the and summer day, at least we have here some features, some emotions. So this also is a story. But the aim was not to describe a process, right? So this is a beautiful example indeed. Yeah. Okay. So any questions, probably in Russian or English, because we both teach English and we enjoy speaking it, but this was not the point.
That was not the point. So, дорогие слушатели, вопросы на любом языке. Конечно же, мы все русские, и мы можем задавать вопросы по-русски. Поэтому мы не собираемся никого... Да. Хорошо, пока все молчат, на самом деле я хотела задать еще несколько вопросов, поскольку я включаю этот момент в свои курсы для биологов иногда, when I have the possibility. Были ли эти метафоры, которые придумал Стивен Хокинг, recurrent, то, что называется повторяющимися, или это его индивидуальные метафоры? То есть нам, как non-native speakers, то есть we are non-native speakers, нам лучше использовать метафоры, которые мы можем найти где-то в текстах научно-популярных, популярных и так далее, и не пытаться придумать что-то другое, скажем так, брать концептуальный продукт, уже созданный кем-то, и менять лингвистическую оболочку. Или нам имеет смысл придумывать какую-то метафору самостоятельно. Не попадем ли мы в просак, то есть не научим ли мы студентов тому, где они попадут в просак? Вот такой вот вопрос. Спасибо. Это действительно вопрос безумно интересный, потому что если мы говорим о коммуникации знаний, в данном случае вообще как процессе совместного порождения значения или создания смыслов, то мы, конечно, не сможем понять, насколько наша новая метафора работает до тех пор, пока ее кто-то не воспримет, и мы не увидим, какие конкретно это дает результаты, то есть насколько она понята, потому что мы можем посчитать, что метафора прекрасна, и что она все объясняет, но мы-то смотрим с нашей точки зрения, а мы и так понимали, о чем мы говорим. Хотя, кстати, в процессе создания метафоры мы можем понять еще лучше, на самом деле. Но читатель или слушатель может в итоге все равно не суметь выстроить вот этот необходимый сценарий. Поэтому, с одной стороны, действительно можно брать некоторые проверенные метафоры, так скажем. Может быть, это будет особенно полезно для тренировки. Допустим, взять метафору, которая уже была предложена, но подробнее раскрыть сценарий. Мне кажется, это могло бы быть хорошее упражнение. Вообще, если говорить о преподавании языка в этом смысле, то, наверное, вообще можно было бы брать, как иногда делают, перевод и обратный перевод, допустим. Взять текст, который содержит метафору, и из него сделать, на основе него сделать некий промпт для обучающегося, попробовать расписать некий процесс, пользуясь вот такой метафорой, а потом сравнить, как это сделал, допустим, Хокинг, и как это сделали студенты, и где сходно, где отличается. Это, мне кажется, могло бы быть очень интересно. Ну а с точки зрения уже такого, наверное, профессионального, что ли, момента, то, наверное, интереснее было бы, конечно, предлагать свои, опять же, потому что каждый всегда находится в других коммуникативных условиях. И одна метафора, которая была создана с одной целью, может просто не подойти по цели коммуникации в том или ином случае. Поэтому здесь бы я, наверное, пошла таким путем. Для цели обучения, может быть, сначала воссоздавать определенные метафоры, а дальше уже для собственной профессиональной деятельности стремиться создавать и, может быть, как-то тестировать на каких-то небольших группах, может быть, обсуждать с коллегами, допустим, может быть, с семьей дома, проверить, работает или нет, хотя бы на нескольких собеседниках, скажем так. Да, на самом деле вопрос метафор касается не только того, что называется outreach activity, то есть научно-популярного языка, но и сейчас современного научного языка, потому что все больше и больше элементов переходят из научно-популярного дискурса в, собственно, научный дискурс. В связи с этим вопрос, встречались ли подобные метафоры, потому что я знаю, что вы изучали и дискурс физики и дальше, не только Стивена Хокинга, какие-то метафоры, приведенные, созданные Стивеном Хокингом в своем научно-популярном или научном дискурсе, в научном дискурсе в целом физики этой области. Спасибо. Я не прослеживала на самом деле вот так специально, были ли где-то еще там метафоры, допустим, конкретно Хокинга, но я могу сказать, например, что
метафоры, которые он сам создавал для научного дискурса и для научно-популярного, все-таки отличаются. При этом вот таких метафор, особенно через непосредственные индикаторы сравнения, допустим, лайк и так далее, он в целом гораздо меньше, по крайней мере, по моим наблюдениям, использовал в научном тексте, и не так часто в научном тексте отсылал к каким-то повседневным объектам, как это было с водопадом, с поросенком в тексте для детей, например. Но мне, допустим, один пример очень запомнился непосредственно из научной статьи. Статья называется «Information Loss in Black Holes». И, соответственно, этому вопросу посвящена и сам вот этот концепт, и тот процесс, который происходит. Хокинг в заключении уже к статье описал с помощью метафоры энциклопедии, которую мы сжигаем, и смотрим потом на пепел, исходя из идеи о том, что формально вся та информация, которая была в энциклопедии и которая была напечатана на страницах, там и осталась. Но только то, что это теперь уже не книга, а пепел, приводит к другому восприятию и к затруднению восприятия этой информации. То есть здесь мы тоже видим обращение к некому повседневному объекту, но уже в другом тексте. Для другого аудитории. Понимаю, да. А где лучше все-таки искать метафоры? Потому что, опять же, я знаю, что нас смотрят молодые ученые, которые чаще всего занимаются научной популяризацией знаний. Где же им искать метафоры? Это природа, это обычная деятельность, это другие области, потому что, скажем, в лингвистике мы очень часто заимствуем какие-то термины или понятия из естественно-научного дискурса и употребляем их метафорически. Кстати, за что часто нас критикуют, потому что, конечно же, любая метафоризация – это симплификация. Где искать? Где лучше всего искать, скажем, для физиков? Где лучше найти примеры метафор? На мой взгляд, для аудитории не специализирующейся, то есть, допустим, для детей или, может быть, даже для школьников, которых мы хотим привлечь в будущем к получению определенного образования, например, в рамках профориентационной деятельности, наверное, интереснее было бы искать в повседневной жизни, чтобы создать, может быть, даже некий эффект открытия, потому что образование в целом, обучение само по себе строится на том, что мы уже изученное сравниваем дальше и надстроим эту систему постепенно, шаг за шагом. То есть определенный способ связи с имеющимся знанием уже в целом привычен. Другое дело, если мы заимствуем из совершенно разных областей, здесь действительно может быть интересно. То есть если мы берем стандартное обучение какому-либо предмету, мы внутри одной области строим вот это, как метафора есть здание, постепенно, да, шаг за шагом, этаж за этажом. То если мы берем из другой области, конечно, это тоже интересно, но мы тогда должны быть уверены, что наша аудитория знает эту область и знает эти понятия. И поэтому если мы у нашей аудитории предполагаем наличие этого знания из другой предметной области, то тогда, мне кажется, это тоже будет интересно. Но если мы не уверены, что есть вот это знание, то лучше искать из повседневной жизни. А иногда, мне кажется, можно даже посмотреть на уже устоявшееся словоупотребление в конкретном дискурсе. Вот, например, если мы берем вот эти примеры тюрьмы, полиции и так далее, которые мы видели в тексте, я думаю, отчасти вдохновением было само по себе наличие слова escape в дискурсе. То есть у нас уже есть escape, и логический шаг дальше подумать, а если мы понимаем escape буквально, то откуда мы обычно сбегаем? Да, и классические сюжеты, сбежать из заточения, например, это много где встречается. И отсылка к этому может ребенку напомнить некоторую сказку, допустим, вполне. То есть, по сути, это понимание самого дискурса науки, который, на самом деле, дискурс физики, он достаточно метафоричен, как бы, чего стоит только теория струн и многие другие, или там
многие другие концепты, они достаточно метафоричны сами по себе. Таким образом, мы берем слово, уже являющееся термином, и мы его как бы unpack, то есть мы его выводим из научного дискурса в обыденный и пытаемся придумать, как бы выделить сценарий. Хорошо, не буду. Константин Шимаев. Это была метафора про пепел. Исчезновение информации за горизонтом событий? Уточнить, просят уточнить. Да, это было понятие information loss in black holes, и вот эта дискуссия о том, можем ли мы что-то обратно получить, какую-то информацию после того, как она там оказалась. Понятно, то есть можем, но в виде пепла. Хорошо, и, наконец, следующий вопрос, очень интересный, с нашего чата на YouTube, дискуссионный достаточно. Допустимо ли использовать, Сергей Карелин, спасибо вам большое, допустимо ли использовать метафоры преподавателями в объяснении предмета студентам? Иначе говоря, переходить на объяснение на пальцах при преподавании сложного материала или нет? Вопрос понимаю, и понимаю, что он действительно актуальный. Я здесь боюсь привязать какую-то коннотацию к идиоме «объяснить на пальцах». То есть мне интересно, на самом деле, имелась ли в виду здесь некая негативная коннотация за этим или нейтральная. Но в данном случае, мне кажется, было бы всегда полезно иметь про запас такую метафору. То есть я бы не сказала, что мы должны все взять и перестроиться на обучение через метафору. Но мне кажется, что по мере преподавания, по мере накопления опыта преподавания у любого преподавателя появляется некий набор тем, которые стандартно тяжело даются. И вот для таких тем, на мой взгляд, было бы полезно запасти несколько метафор. То есть объяснять так, как хочется, если, допустим, сам по себе такой метафорический стиль не близок, рассказывать, как хочется, но при этом понимать, что если вдруг кто-то задает вопрос или кто-то высказывает непонимание, обратиться к этой метафоре, уже может быть даже заранее заготовленной, описать, и это может помочь. То есть может быть так, что в данной аудитории не понадобится вот эта вот поддержка метафоры, а в другой аудитории понадобится. Вот, например, тема, если брать иностранный язык, мы часто боремся с артиклями, потому что в русском языке их нет, и всем это знакомо, да, как употреблять артикли. И если мы это объясняем ребенку, сложно будет объяснять это через термины метаязык лингвистики, артикль, там, категория и так далее. Наверное, это будет даже бессмысленно в какой-то степени. И я неоднократно уже наблюдала, что объясняют эту идею, например, через то, что у английских существительных есть друг, и они без этого друга никуда не ходят. И поэтому нужно всегда понимать, что нужен друг, но при этом друзья бывают разные. Бывает друг вот такой, бывает друг вот такой. Вот такой друг, он таким-то характеризуется, а вот такой друг, он другим характеризуется. И на это уже настраиваются определенные примеры, допустим, через тему какую-то уже, там, животные, например, или еще что-то. То есть вот такой формат, например, для детей довольно многие объективно выбирают. То есть я бы сказала так, подытоживая, для ребенка, может быть, заранее было бы полезнее и так говорить, то есть сказать научным языком, условно говоря, и подкрепить метафорой. А для более взрослой аудитории, может быть, просто иметь ее про запас, когда тема сложная, тема стандартно вызывающая вопросы, и мы знаем, какие вопросы она, как правило, вызывает. Имея в виду, если возникла трудность, воспользоваться метафорой, чтобы обеспечить некое более крепкое понимание. Да, автор Сергей Калинин пишет, что коннотация объяснять на пальцах была совершенно нейтральная, это просто оборот речи. Но на самом деле я всячески согласна с вопросом, который он поднимает. Действительно, стоит ли нам сначала
объяснять просто в виде метафор, а потом объяснять сложно, или сначала попробовать объяснить сложно, и если не получается, то объяснить проще. Я помню немного такой вот личной истории. В какой-то период в лингвистике существовало понятие валентности, языковой валентности, которое прекрасно использовалось, но с тех пор, когда гуманитарии отделились в отдельные классы и перестали изучать какие-то базовые законы физики, химии и биологии, то есть у нас произошло такое вот разделение по специализациям, достаточно ущербное само по себе, лингвистам стало невозможно использовать уже существующий термин, лингвистический термин, это лингвистическая валентность, которая, естественно, пришла из химии. То есть здесь у нас есть проблема изначального знания и проблема метафор, которые могут быть не поняты. Так, комментарии. Константин Шимаев. Анастасия, вы, конечно, правы, вся физика начиналась с метафор. Материя, эфир, поле, теперь струны, метафора, образное мышление, либо формулы, либо и то, и другое. Если начинать объяснять с формул, то мало кто поймет. Возможно, да, особенно если мы говорим о современной физике, которая очень сложна. Не знаю, будут ли нас слушать ли нас физики, поскольку я посылала им приглашение, очень надеюсь, что да, но тем не менее мы всегда сможем ответить на вопросы. Есть ли еще какие-то вопросы? Можно я пока отвечу на комментарии по поводу того, что физика начиналась с метафор? Это уже отдельная тема для рассуждения, поскольку данные метафоры уже скорее отражают то, как познавалась действительность и определенные ее аспекты. То есть это уже, получается, был скорее аспект объяснить сначала для себя в каком-то смысле. То есть другая сторона вопроса, метафора в познании. То есть тут, получается, мы пока поговорили об обратном направлении, когда уже познано более-менее, и мы хотим этим поделиться. А здесь это еще другая сторона медали, безусловно, очень интересная. Понятно. То есть метафора как scaffold for thought. То есть это искра научного познания, да. Да, хорошо. Ну и, наконец, я сейчас, наверное, подниму, опять же, больной вопрос. Если мы хотим объяснить человека, который не понимает, как работают вакцины, какие метафоры можно использовать для этого человека? Как можно объяснить, что это нужно? Как можно объяснить, что это не страшно? Что делать? Не кажется, потому что у меня возникает ощущение, что частично вакцинация была провалена из-за сложного языка, которым поначалу пользовались, либо очень упрощенного языка, который встречался среди неспециалистов. Но, возможно, это мое очень личное мнение, поскольку я очень часто пыталась объяснить, не могу сказать, что всегда было понятно. Вот как вы думаете, где искать пути объяснения, как объяснять? Стоит ли это делать в таком широком масштабе? Я, честно говоря, никогда не размышляла над тем, какая конкретно метафора могла бы подойти в данном конкретном случае. Но я бы здесь, наверное, исходила из первого, скорее, может быть, того, что называется background knowledge of the world, то есть какого-то аспекта повседневного опыта. И, наверное, в первую очередь, учитывая комментарий по поводу того, что кому-то может быть страшно, брала бы некоторый образ, который закладывает позитивный образ защитника, что ли. То есть, чтобы доверие и интерес стимулировать через ассоциацию с тем, что само по себе вызывает доверие, вызывает вот этот образ защиты. То есть так, чтобы вместе с концептуальным пониманием складывался еще некий эмоциональный комфорт. То есть метафоры должны иметь эмоциональный компонент, то есть нужно его закладывать и осмыслять его как позитивный. То есть именно если мы хотим этого добиться, равно как если мы хотим добиться противоположного, наверное, полезно было бы взять концепт, частью которого является дискомфорт эмоциональный, например. Могут ли метафоры в научном дискурсе и переходе из научно-популярного в научный и vice versa терять позитивные или негативные коннотации? Как вам кажется?
я думаю, что они их действительно могут терять в плане того, что они могут, например, стираться, допустим. То есть то, что изначально закладывалось как яркое, да, так скажем, как только становится... Ведь любая метафора, по сути дела, живет по принципу сначала новое, а потом старая, если она приживается в достаточной мере. В любом случае, даже про то, что Новый год пришел, кто-то когда-то сказал первый. Другое дело, что никогда этого уже будет не узнать, скорее всего, кто первый это сказал. Но, тем не менее, любая метафора когда-то кем-то предложена. И когда она предложена, она, конечно, скорее всего, резонирует с какими-то обстоятельствами и вызывает определенную реакцию. А со временем, по сути, мы просто получаем единицу языковую, у которой появляется новое значение. И равно как мы никак не реагируем на то, что, например, слово поле может иметь много значений, да, или window может иметь много значений, мы также не будем реагировать на вот это новое значение, которое станет старым в будущем. Поэтому, безусловно, они будут менять эту коннотацию. Да, про window, потому что, может, кто-то не понял, window, оно же изначально означало window, то есть глаз ветра. То есть это само слово состоит из метафоры. Но, естественно, сейчас никто не понимает это. То есть метафоры могут стираться, и в лучшем случае метафора заканчивает свой славный путь термином, или она становится частью языка. Какой вам путь близок? Думаю, что много зависит от того, кто его использовал. То есть если концепция действительно сохранилась, скажем так, где он был придуман, заняла какое-то свое место, скорее всего, и мы хотели изначально объяснить сущность некого объекта этой метафорой, то тогда, скорее всего, это будет термин, который так и будет закреплен как вербальная единица за вот этой сущностью. А если это был момент, может быть, объяснения чего-то, то есть такое mentioned in passing, то, может быть, это будет и языковая единица. То есть, наверное, в науке при познании какого-то объекта, скорее всего, мы получим термин. Вот уже дальше, в других сферах используя, мы можем получить и не термин. Понятно, то же самое там library of genomes и так далее. Комментарии относительно антиваксеров. On the contrary, we need horror and horror again. Что, кто-то позитивно, кто-то пытается мыслить негативно. Комментарии от Сергея Карелина. Да. Сталкивались ли вы с curse of knowledge в своем опыте преподавания или коллег? Нужно ли об этом знать преподавателям? Вообще, мы, наверное, все сталкиваемся, даже когда этого не замечаем. Потому что в данном случае вообще стоит, наверное, отойти на шаг дальше и сказать, что в целом знание экспертное отличается от другого неэкспертного, в том числе тем, что обладает несколькими чертами, из-за которых эксперту, в принципе, сложно, скажем так, разложить его обратно на составляющие, представить, как этого не понимать и так далее. Поэтому здесь я думаю, что, может быть, само по себе вот это понятие может быть отправной точкой для того, чтобы вообще мотивировать необходимость вот этих стратегий медиации и тому, чтобы развивать этот скилл. То есть к вопросу о том, нужно ли об этом знать, наверное, нужно знать, если далее хотеть развиваться как раз в том направлении, чтобы знания представлять разным аудиториям по-разному. То есть это вопрос гибкости мышления. Пытаться все время представить и пересказать тот или иной факт науки другими словами, в другом контексте, для другой аудитории. То есть это вопрос гибкости мышления. И, наверное, в том числе в том числе и, мне кажется, также и того, в какой степени это необходимо. То есть преподавателю это явно необходимо, потому что он не всегда общается с экспертами. Кто-то, кто больше общается с экспертами или исключительно с экспертами, конечно, будет меньше в профессиональной деятельности нуждаться в этом. Хотя, наверное, действительно это всегда полезно отступить и посмотреть немного со стороны, и посмотреть по-другому, и посмотреть, как это объяснить проще, потому что так мы и сами можем открыть что-то новое в том, что мы, казалось бы, уже давно знали.
Да, у нас комментарий на YouTube. В случае с window действительно она трансформировалась в определенное значение слова. Да, вы правы абсолютно. Пример стертости метафоры, наверное, будет действительно library of genomes, изначально введенный как метафора и ставший термином, поскольку у нас тут больше, конечно, именно биологов. Есть ли еще вопросы? Если нет вопросов, я очень благодарна нашему докладчику Марии Владимировне. Я безмерно благодарна Елизавете, которая сделала это заседание возможным. И, наверное, я передам слово Елизавете. Еще раз, мне хотелось бы сказать, что это первая, надеюсь, не последняя лекция нашего нового проекта лирики физикам. Надеюсь, в какой-то момент будет физики лирикам, поскольку мне как раз кажется, что нужно налаживать эти связи. Мы знаем о чем-то своем, и вы знаете о чем-то другом, и в коммуникации рождается истина. Она рождается как раз не в споре, она рождается в коммуникации, медиации, знания. Будут и другие доклады, но надеемся, другие коллеги тоже точно так же с радостью откликнутся и придут рассказать о своих находках. Елизавета. Да, спасибо большое, Мария, спасибо большое, Анастасия, спасибо большое всем, кто сегодня нас слушал. Если что, запись нашей сегодняшней встречи будет доступна на YouTube для просмотра в любой момент. И это, наверное, последнее заседание научного клуба ФББ в этом году, поэтому я всем заранее желаю хороших новогодних праздников, хороших каникул. Все, всем пока. Пока-пока. Спасибо большое. Спасибо, До свидания. Спасибо.